კეთილი მოგზაურობა საქართველოში და ჩვენი ვიზიტი ათინეთში. ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები სტუმრობა ათინეთში ტრადიციად ისე და ჩვენ ყოველთვის მოხალისეები ვართ ჩვენი სტუმრობით. თქვენი სამშობლოები საქართველოში შესახებ. Well, you may know from my biography that I was in Georgia 19 years ago with the mission of, at the time, SBSA, now OBSA. And so I have now come back and am in a position to see that there has been tremendous change in the last 19 years here in Georgia. შეიძლება იცოდეთ ჩემი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, რომ 19 საქართველოში ვარნა ყოფილი და ეს იყო 19 წლის წინ. მაშინ მუშაობდი ეუთოში, როგორც მას მაშინ თქვა, ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის სამყაროში. ის ცვლილება, რომელსაც მე ვხედავ საქართველოში დღეს 19 წლში, მართლაც რომ უზარმაზარია, ბევრი რამ შეიცვალა. There has been progress in terms of economic infrastructure. There has been progress in terms of building a vibrant civil society. Progressia ქვეყანას ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების თვალსაზრისით პროგრესია ქვეყანას დინამიკური სამოქალაქო საზოგადოების. You just have to look at the number of media outlets and to look at to listen to the debate in the press to know that things have changed dramatically in the last 20 years. უბრალოდ რომ გადავხედოთ მედია საშუალებების რაოდენობას. ერთი შეგვიძლია ჩანს, რაოდენობით დიდი პროგრესი გამოუქვეყანა პალესტინელებისთვის განმავლობაში. But as we know, just from the news last week, there are still a number of issues that Georgia is working on as a society. თუმცა გასულას ახალი ამბებში გასული მონელებიდან გამომდინარე, ეს მოგზაურობა კვლავ შეასრულება ისე პრობლემები, რომ რჩება ქართული საზოგადოებისთვის რომ იმუშაოს და გაუმჯობესოს. But what I think has not changed is the determination of the United States to work in partnership with Georgia to continue to make progress here. Რაც არ შეცვლა პერიოდის განმავლობაში გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების განწყობა, რომ იყოს საქართველოს პარტნიორი გააგრძელოს თანამშრომლობა იმისთვის, რომ საქართველო მიაღწიოს პროგრესს. როგორ შეაფასებთ წინასაარჩევნო გარემოს საქართველოში? Well, first of all, I should say, and thank you for the question, but the most important thing is how do the Georgian people assess the election environment. I'm on this trip to Zugdidi in my first 3 weeks as ambassador to take a look at the pre-election environment. ზუგდიდში ჩემი პირველი სტუმრობაა საქართველოში, მაშინდელად საქართველოში სამეგრელოს წინ ჩამოვედი და ვცდილობ ნახო ჩემი თვალით შევაფასოთ როგორია წინასაარჩევნო გარემო. And my message is that the United States looks forward to seeing all the people of Zugdidi and all the people of Georgia able to cast their votes on October 1st in an atmosphere of calm and free of intimidation. და ჩემი გზავნილი გახლავთ ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ერის, რომ როგორც ზუგდიდში, ასევე დანარჩენ საქართველოში მოსახლეობას ეცემა შესაძლებლობა, რომ გააკეთოს თავისი არჩევანი და სასურველი შემოხაზოს ბიულეტენში, სიმშვიდის გარემოში, რომელიც იქნება თავისუფალი ზეწოლისგან თუ დაშინებისგან. So we don't support any particular party or personality. We support the democratic process and the effort to build democratic institutions. ჩვენ არ ვუჭერთ ხალხს რომელიმე კონკრეტულ პარტიას ან პირს, ჩვენ ვუჭერთ ხალხს საქართველოს დემოკრატიულ პროცესს და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაზრდას. We're aware of some problems during the earlier phases of the campaign. ვიცით იმ პრობლემების შესახებ, რომლებიც იყო არჩევნების საარჩევნო კამპანიის დასწრების პირველ ეტაპზე. And we raised some of these concerns with the electoral authorities. ჩვენ გავაშკერეთ ჩვენი წუხეთი ამასთან დაკავშირებით საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს. And of course, we're following the debate in the press, the accusations of various sorts of irregularities. და პრესაში ვადობთ თვალყურს იმ დისკუსიას, დებატებს თუ პრობლემებს, რომელიც მის პრობლემები ეხება საარჩევნო პროცესს. But it's my impression that right now this election could be described as very competitive. მაგრამ ჩემი შტატის დროებით ამჟამად პროცესი, საარჩევნო პროცესი ძალიან კომპლექსურია.
the parties are able to get their message out. And the voters of Georgia know they have a real choice. Այդքան ասացին սլեպի շենդեք հոսաստորի ավիցելապրոմիսի չանուսի Սակրտոլոշի մաշելով մասած բերուսիան շեիցվալա դա Սակրտոլոշի դեմոկրատիորի բոցիսի շենելով իսկ սասազուգադորվեշի հարիսը շեծտորնեպի լանդագակ էջուստվեն յազվից հազուգադորվանում այս պրոցեսի ապրոցես հայրիշը ուծկոսակ դեմոկրատիորի պրոցես հայրիշը Well, first, of course, there is no perfect democracy. The United States is not a perfect democracy. But as I say, Georgia has made significant progress on the path to democracy. In our system, we believe the most important thing for democracy is our checks and balances. ჩვენს სისტემაში მიგვაჩნია რომ დემოკრატიის უზრუნველსაყოფად ძალზედ გამართლებული არის შემოწმებისა და ბალანსის სისტემა, რომელიც გვაქვს გამართლებული. So that there are institutions throughout the society that can help keep power in a balanced state. ანუ ჩვენს საზოგადოებაში გვაქვს ისეთი ინსტიტუტები, რომლებიც ხელს უწყობენ ძალაუფლების დაბალანსებას. And the role of civil society, of a strong civil society, is also very important for democracy to succeed. და დემოკრატიის წარმატებისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება და მისი როლი. So again, for example, the events of the last week or so, I think, have helped to empower civil society in Georgia. კვლავ გასულ კვირას ახლანდებში გასულმა მოვლენებმა ხელი შეუწყო სამოქალაქო საზოგადოებას გამოევლინა თავი. Those organizations that have been calling for reform, the public defender, these people all now are in a position to influence future developments in a way that is perhaps stronger than it was just a few days ago. ის ორგანიზაციები, რომლებიც მოუწოდებენ რეფორმებისკენ, თქვენებავს ომბუდსმენი, ეს ყველანი არიან უკეთეს პოზიციაში, რომ თავისი გავლენა გამოვდინონ, ან მოახდინონ გავლენა ვიდრე ევროპის. But the most important thing is not what the American ambassador thinks, it's what the Georgian public thinks. შეკითხვა ჩვენ მხოლოდ კონფლიქტის პერიოდში რამდენიმე კილომეტრში არის აფხაზეთი. ჩვენი რადიოს დაფარვის არეალი ჩვენთვის მეღედობა ფარავს აფხაზეთის ნაწილს და ჩვენ ვისმენთ იქ. ჩვენი რადიოს მისია არის დობის განმავლობა ქართველებს და აფხაზეთს შორის. აპროტის პერიოდში არაერთი გადაცემა გვიკეთებია და თქვენი აზრით ამ მიმართულებით კიდევ რა ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება? Well, actually, that reminds me that I know yesterday was the 19th anniversary of the fall of Sukhumi. And you know, I was in Sukhumi in August of 1993 when President Shevardnadze summoned diplomats to describe the situation and how difficult it was. შევარდნაძემ მაშინ მიგვიწვია უცხოელი დიპლომატები მისთვის რომ ეჩვენებინა თუ რაოდენ რთული იყო მითხრა. And so when we think about yesterday and what it symbolizes, we feel sad that people are still divided artificially in this region. და როდესაც გუშინდელ დღეზე ვსაუბრობთ, ის სიმბოლოა იგი ჩვენ ნამდვილად დამსახურებული ვართ რომ ხალხი ამ რეგიონში კვლავ გაყოფილად ცხოვრობს ხელოვნური ბარიერის მეშვეობით. But there are programs that allow people-to-people contacts in the social and economic and health spheres, and it's very important for this to move forward. არის პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობს სოციალურ, ეკონომიკურ ჯანდაცვის სფეროში, კავშირებს ადამიანებს შორის, ხალხთა შორის დონეზე ურთიერთობას და ეს სასწავლებელი პროცესს, დაგროვის პროცესს, so that even as you have a high-level diplomatic process in Geneva involving all of the actors, and that process moves forward at its own pace,
on the ground, you also have real people-to-people contacts, which can help people live more normal lives. მიუხედავად იმისა, რომ ჟენევაში მიმდინარეობს მაღალი რანგის დიპლომატიური შეხვედრები, რომელიც მოიცავს ყველა მონაწილეს და თავისთავად მიმდინარეობს ადგილზე არის პროგრამები, რომელიც ხელს ადამიანებს შორის ურთიერთობების გენას დათბობას და ეს მას თავისი ეტიოს. And even the kind of radio programming that you do helps keep understanding and communication alive across the boundary lines. და თუნდაც ესეთი რადიო პროგრამა, რომელიც რომელიც გადის ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს, იქით რეალურად ხელს უწყობს ადამიანებს შორის ურთიერთობის და კომუნიკაციის შენარჩუნებას. Well, thank you very much. Really good questions.